It's not interesting, nothing to talk about. You see, birds are coming to us. They feel the power of networking. I was pushing myself for 15 minutes to talk to him. Is it a bone? Hi there! Привет, ребята! Это второй выпуск из рубрики Interview Mode On. Идея этой рубрики в том, чтобы вдохновить вас учить английский язык благодаря полезной и интересной информации и ярким спикерам. We don't set a goal to get you bored to death by means of explaining the difference between present simple and present perfect with all due respect. Quite the opposite. We would like to inspire you to improve your communication skills in English by means of interesting, useful information and powerful personalities. Сегодня мы поделимся интервью с Андреем Федорев. Это украинский предприниматель, маркетолог, спикер и папа 4. В портфолио компании Федорев работа с крупными известными брендами, такими как OLX, Ощадбанк, Нова Пошта или фонд Кличко. Андрей Федорев считает, что брендинг – это искусство создания продуктов, которые делают людей счастливее. Мы спросили у Андрея, как эффективно заниматься нетворкингом, а в ответ получили целую пошаговую инструкцию того, как строить персональный бренд и как знакомиться с людьми, в общем-то, которые вас вдохновляют. Да что там много говорить об этом интервью, давайте же его смотреть. Hi there, thanks for watching our video. Today we're gonna find out more about the art of communication and networking, some tips about how to improve your skills when you don't know where to start with those skills that are just a must in 21st century. We have Andrei Fedorев, who is one of the most innovative entrepreneurs in Ukraine and also one of the top-notch experts in the field of marketing. But there is no one else who can better introduce yourself than just you. So tell us just a few words about yourself, about your achievements. Okay, so if we talk about me, as you mentioned, I'm an entrepreneur and I represent Fedorев company. We are a design and marketing company. And we've been creating brands for already 8 years, and we work with the market leaders in a lot of countries in Ukraine, in CIS, in Europe, and worldwide. And what we actually do is two main things. First, we create brands, which are more classical branding, which includes strategy, design, and communication. And second, which is our passion now, it's a change management processes. When we treat brand as a startup point to really change something. Change the company, change the city, change the country, and to really move to the future. Great, so networking is basically the way to communicate what your company does. What would be your top 3 or 5 tips how to start networking when you're just too shy to approach a person or too shy to represent your company, which I believe each and every person has to do? Honestly, I'm not a big fan of networking because I'm that guy you described. I'm quite shy, and still after a lot of years in business, it's not really comfortable for me to come and sell yourself. But it's a great saying which I heard 21 years ago. Then if you are not ready to sell yourself, merchandise yourself, which is a good example. So when I speak, for example, about such a simple thing as a business card, there are always a couple of problems with them. First, and the main, people don't have business cards with them, like me now. Me too. Why? Because I have had 7 when I left my car, and they're all gone. So I met 7 people during the last 2 hours and I used them all. And I wish I had my car next door. Second, when you see the business card, it's not interesting, nothing to talk about. I have a bone-shaped business card, and it's always a Kickstarter to talk. When I give a business card, people say, What is it? Is it a bone? And when they have an answer to the question, you always have to start a dialogue. And the third thing, I think it's crucial for people to understand who they are before they start talking. Because for the person you meet, you can be whoever. But if you don't know who you are, they have no chance to understand you. That's why I think
that's what you asked about small talks and small presentation. It's crucial to make a rehearsal. We call it an elevator talk or elevator test or business card test. When you have a very small piece of paper, for example, or you have a very short SMS, or you have to tell it, in Instagram stories. So you have one screen and just a couple of seconds. What will be the crucial facts which make you unique, which make you attractive? You see, birds are coming to us. They feel the power of networking. And when you talk to yourself and when it's clear to you who you are, it's much more easier to tell it to the world. And the last thing, which I can say as a brand guy, if you want to have great networking, work with your brand before. Work the way you don't need to be introduced, because people are basically quite common in one thing. They like something which is well known, because they think that something well known cannot be poor quality, which is not always true. But when you are well known in any field, when you are treated like an expert, when you have a loud voice before, people will come by themselves to you, to talk to you, to meet you. They will be more open to you. And that's an important work you cannot do during 30 seconds. That's why do your homework and don't be afraid, because actually you have nothing to lose. I have not read any stories about the guy who approached somebody and was beaten in the face just because he asked for a business card. No, nobody will punish you. But if you have not tried, no chance. And I remember a couple of years ago, I have a guy I admire. His name is Bob Greenberg. He's an owner and founder and CEO of RGA, one of the leading New York-based innovations companies. And he was sitting in a hotel. He's like 70 something, having his breakfast right next to me, like next table. And I was like eating my omelette, and I was like almost wet inside, thinking, okay, how can I overcome the barrier and talk to him? And I was pushing myself for 15 minutes to talk to him, but then I lost the moment, somebody came to him, and so I had to give. So I have not talked to him. But next day, when I saw him leaving the Palace of Festival in Cannes, and we was going through this red carpet, I just talked to him, and he turned to be so open, so positive, such a nice guy. We made a selfie with him, and when you try, it can be much more easier than you think. That's why go forward and create whatever. Bye-bye. Как вам, ребята, такой массив полезной информации? Мне лично захотелось сразу же больше поработать над собственной презентацией и заказать дизайн какой-то креативной, интересной визитки. Давайте проанализируем это видео с точки зрения английского языка. Есть парочка очень интересных и важных моментов. Первое, это такое a must have in your vocabulary, entrepreneur, предприниматель. Все чаще, если обратите внимание, когда люди представляются на английском языке, они говорят I'm an entrepreneur instead of I'm a businessman or I'm a businesswoman. Так в чем же разница entrepreneur and a businessman? Прежде всего, предприниматель – это человек, у которого есть какая-то уникальная идея, которую он развивает, инвестируя свои знания, таланты, и старается сделать мир чуточку лучше и является таким инноватором. Бизнесмен – это человек, который большей степенью руководствуется прибылью и использует уже существующую бизнес-модель для того, чтобы зарабатывать, в общем-то, деньги. Поэтому, если вы являетесь инноватором, можете смело говорить о себе I'm an entrepreneur. Я предприниматель. Okay, so if we talk about me, as you mentioned, I'm an entrepreneur. Также, если вы являетесь экспертом в своей сфере, можете употреблять выражение I'm a top-notch expert. Я первоклассный эксперт. Либо говорить о своей компании. We are hiring top-notch experts to work in our company. Мы нанимаем первоклассных экспертов на работу в своей компании.
Также, если вам нужно сказать о сфере вашей деятельности, употребляйте выражение in the field of something, for example, in the field of marketing, in the field of web development. Мое любимое выражение из этого интервью — это one of the leading New York-based innovation companies. Посмотрите, с точки зрения грамматики и, в общем-то, лексики, насколько такое емкое и крутое выражение. Можете это использовать как готовую формулу для того, чтобы рассказывать о своей компании. Например, we are a Ukraine-based educational company. Обратите внимание, когда Андрей описывает человека, которым он восхищался и хотел с ним пообщаться, он говорит he's 70-something, ему 70 с чем-то, 70 с копейками по отношению к возрасту. Вы можете употреблять эту фразу, когда говорите тоже о какой-то стоимости. Например, it will cost you $70-something per month. He's like 70-something. Следующий момент, на котором хотелось бы акцентировать, это poor quality, плохое качество. Задумайтесь, если бы вам пришлось с родного языка переводить на английский плохое качество, скорее всего, вы и мы подумали бы bad quality, правда? Но вся суть английского языка в том, чтобы выискивать такие интересные, крутые выражения, и то, как это будет действительно правильно и натурально звучать на английском языке. Поэтому poor quality — это будет как раз правильный вариант, хотя poor само по себе означает бедный. To overcome a barrier — преодолевать барьер, например, языковой барьер или барьер публичных выступлений, когда вам надо делать какую-то презентацию. С overcome есть еще очень крутое выражение to overcome obstacles — преодолевать препятствия, to overcome obstacles. Вы заметили, как часто native speaker и те, кто владеет языком на достаточно уже высоком уровне, часто говорят like. He's like 70-something, for example. Кроме того, что можно употреблять like для того, чтобы дать себе пару секундочек подумать, что говорить дальше, и, в общем-то, чтобы более как-то естественно звучать на английском языке, часто еще употребляют слово basically. Оно переводится как в принципе, в общем-то, в основном. Давайте посмотрим, как Андрей употреблял это слово в своей речи. Work the way you don't need to be introduced, because people are basically quite common in one thing. They like something which is well known. Ребята, предлагаем извлечь еще больше пользы из этого видео и немножечко попрактиковаться. Ниже под этим видео в комментариях напишите о себе. Презентуйте себя, свою компанию, свои достижения. Предлагаем исследовать структуре, которую показал нам Андрей, когда он представлялся. То есть сначала расскажите о себе, чем вы занимаетесь, потом можете перейти к компании. Для того, чтобы показать какие-то маркеры успешности, можете сказать, например, we have been developing solutions for the last 8 years. Или расскажите, на каких рынках работает ваша компания. Или если знаете, чем отличается ваша компания от остальных на рынке, тоже можете использовать эту информацию. Ставьте лайк, если это видео было вам полезно. Будем благодарны, если поделитесь им с вашими друзьями и коллегами. Они тоже будут извлекать из этого пользу. Подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Мы готовим массу крутого полезного контента. И спасибо, что смотрели это видео. See you online, see you around.